مرحبا بكم. في هذا الدرس سنتحدث عن ألبرت اينشتاين. In the year 1905 في سنة 1905 In the year 1905 Albert Einstein published some important papers. نشر ألبرت أينشتاين بعض الأوراق المهمة. Albert Einstein published some important papers in a German scientific magazine في مجلة علمية ألمانية. In a German scientific magazine. They included one of the most important scientific documents in history. وكانت تشمل أحد أكثر الوثائق العلمية أهمية في التاريخ. In history في التاريخ. The most important scientific documents. The most important scientific documents. وثائق علمية الأكثر أهمية. Include تعني يشمل. It was filled with mathematics. كانت ممتلئة بالرياضيات. يعني تلك الوثائق. It was filled with mathematics. It explained what came to be called his special theory of relativity. وفسرت ما أصبح يعرف أو ما يصبح يسمى بنظريته النسبية الخاصة. Special theory of relativity. نظرية النسبية الخاصة. It explained فسرت. 10 years later بعد 10 سنوات 10 years later he expanded it to a general theory of relativity. وسعها إلى نظرية نسبية عامة. إلى النظرية النسبية العامة. General theory of relativity. He expanded it. وسعها. Albert Einstein's theories of relativity are about the basic ideas we use to describe natural happenings. Albert Einstein's theories, نظرية ألبرت أينشتاين of relativity للنسبية are about the basic ideas. تتعلق بالأفكار الأساسية. We use to describe التي نستخدمها لوصف. We use to describe natural happenings الأحداث الطبيعية. Natural happenings. They're about time, space, mass, movement and gravity. هي تتعلق بالزمن time الفضاء space الكتلة mass الحركة movement والجاذبية and gravity. Albert Einstein was born in Ulm, Germany in 1879. ولد ألبرت أينشتاين في أولم ألمانيا سنة 1879. 1879. His father owned a factory that made electrical devices. أبوه كان يمتلك مصنعا كان يصنع أجهزة إلكترونية أجهزة كهربائية electrical كهربائي electrical devices أجهزة factory مصنع owned امتلك. His father owned a factory that made electrical devices. His mother enjoyed music and books. أمه كانت تستمتع بالموسيقى والكتب. His mother enjoyed music and books. His parents were Jewish, but they did not observe many of the religion's rules. أبويه كانوا يهوديين. His parents were
Jewish يهودي، لكنهم لم يكونوا يحترمون أو يراعون الكثير من قوانين الدين، يعني الدين اليهودي. But they did not observe many of the religion's rules. Observe تعني هنا يحترم شعائر. Rules قوانين. Religion الدين. Albert was a quiet child who spent much of his time alone. He was slow to talk and had difficulty learning to read. Albert was a quiet child. كان ألبرت طفلا هادئا who spent much of his time alone الذي قضى الكثير من وقته وحيدا. alone يعني لوحده. He was slow to talk كان بطيئا في الكلام، يعني في تعلم الكلام. He was slow to talk هذا هو المقصود هنا. And had difficulty learning to read وكانت لديه صعوبة في تعلم القراءة. And had difficulty learning to read. Albert was 5 years old. His father gave him a compass. The child was filled with wonder when he discovered that the compass needle always pointed in the same direction, to the north. He asked his father and his uncle what caused the needle to move. عندما كان لدى ألبرت أينشتاين 5 سنوات, when Albert was 5 years old, أعطاه أبوه بوصلة. His father gave him a compass. The child was filled with wonder. وكان الطفل ممتلئا بالإعجاب أو مفعما بالإعجاب. Wonder يعني يتعجب من شيء ما. Wonder الإعجاب. لا أعلم كيف تترجم هذه الكلمة، هل نقول مفعم بالإعجاب أم ممتلئ بالإعجاب؟ أحيانا أترجم الكلمات حرفيا. Filled with wonder يعني ممتلئ بالإعجاب. لا أعلم باللغة العربية هل نقول حقا ممتلئ بالإعجاب، لكن المهم أن الفكرة وصلت. When he discovered that the compass needle always pointed in the same direction. عندما اكتشف بأن إبرة البوصلة دائما ما كانت تشير إلى نفس الاتجاه. Pointed in the same direction يعني أشارت إلى نفس الاتجاه. Direction اتجاه. Needle إبرة. To the north إلى الشمال. He asked his father and his uncle. سأل أباه وعمه. What caused the needle to move? ما الذي سبب حركة الإبرة أو ما الذي جعل الإبرة تتحرك؟ Their answers about magnetism and gravity were difficult for the boy to understand. Yet he spent a lot of time thinking about them. He said later that he felt something hidden had to be behind things. Their answers about magnetism and gravity. أجوبتهم متعلقة بالمغناطيسية والجاذبية, magnetism and gravity, were difficult for the boy to understand. كانت صعبة بالنسبة للطفل أن يفهمها. هنا لاحظ the boy نقصد به أينشتاين. Yet he spent a lot of time thinking about them. على الرغم من ذلك yet فهو قضى الكثير من الوقت يفكر فيها، يعني في تلك الأجوبة. Yet he spent a lot of time thinking about them. He said later وقال لاحقا that he felt something hidden أنه شعر بأن هناك شيء ما خفيا أو شعر بأن شيئا خفيا
had to be behind things. يجب أن يكون خلف الأشياء. يعني شعر بأنه لا بد أن يكون هناك شيء خفي وراء الأمور، يعني الأمور التي نراها. He said later that he felt something hidden had to be behind things. Albert did not like school. The German schools of that time were not pleasant. Students could not ask questions. Albert said he felt as if he were in prison. Albert لم يكن يحب المدرسة. Albert did not like school. المدارس الألمانية في ذلك الوقت لم تكن ممتعة أو سارة pleasant. The German schools of that time were not pleasant. Students could not ask questions. التلاميذ لم يكن بمقدورهم طرح الأسئلة. Students could not ask questions. Albert said he felt as if he were in prison. وقال ألبرت بأنه كان يشعر كأنه لو كان في سجن. Felt شعر. Prison السجن. Albert said he felt as if he were in prison. One story says Albert told his uncle Jacob how much he hated school, especially mathematics. His uncle told him to solve mathematical problems by pretending to be a policeman. You are looking for someone, he said, but you do not know who. Call him X. Find him by using the mathematical tools of algebra and geometry. قصة تقول بأن ألبرت أخبر عمه جايكوب بكرهه الشديد للمدرسة. كم كان يكره المدرسة. One story says Albert told his uncle Jacob how much he hated school, بالخصوص الرياضيات, especially mathematics. His uncle told him, أخبره عمه, his uncle told him to solve mathematical problems, أن يحل المشاكل أو المسائل الرياضية, to solve mathematical problems, من خلال ادعاء بأنه رجل شرطة, by pretending to be a policeman, أو التظاهر. pretending يعني يتظاهر بأنه كذا. وهنا يتحدث عمه. You are looking for someone. أنت تبحث عن شخص ما. You are looking for someone. But you do not know who. لكنك لا تعرف من. يعني من تبحث عنه. But you do not know who. سمه X. Call him X. Find him by using the mathematical tools of algebra and geometry. اعثر عليه من خلال استخدام الأدوات الرياضية للجبر والهندسة. Tools أدوات. Geometry الهندسة. Find him by using the mathematical tools of algebra and geometry. Albert learned to love mathematics. تعلم ألبرت حب الرياضيات. Albert learned to love mathematics. He was studying the complex mathematics of calculus when all his friends were still studying simple mathematics. تعلم دراسة الرياضيات المعقدة لحساب التفاضل calculus عندما كان أصدقاؤه when all his friends كانوا ما زالوا يتعلمون الرياضيات أو يدرسون الرياضيات البسيطة. When all his friends were still studying simple mathematics. Instead of playing with his friends, بدلا من اللعب مع أصدقائه. Instead of playing with friends, he thought about things such as
كان يفكر في أمور مثل What would happen if people could travel at the speed of light؟ ما الذي قد يحدث إذا كان بمقدور الناس السفر بسرعة الضوء at the speed of light. What would happen if people could travel at the speed of light? في بقية هذا المقال لن أشرح كل شيء، سأشرح فقط العبارات التي أعتقد أنها ستكون صعبة بالنسبة للمبتدئين. لذلك إذا وجدت أي صعوبة أو إذا وجدتم أي صعوبة يمكنكم كتابة ذلك في التعليقات، وسأشرح أو سيشرح أحد المشاهدين الذي يفهمون ما لم أشرحه في الفيديو. Albert decided that he wanted to teach mathematics and physics. Albert decided that he wanted to teach mathematics and physics. He attended the Federal Polytechnic Institute in Zurich, Switzerland. Attended تعني حضر. Attended حضر لي دروس Institute المعهد الفيدرالي Polytechnic، يعني معهد Polytechnic الفيدرالي. He graduated with honors. He graduated with honors. تخرج برتبة شرف. But he could not get a teaching job. But he could not get a teaching job. So he began working for the Swiss government. لهذا بدأ يعمل لدى الحكومة السويسرية. So he began working for the Swiss government as an inspector of patents for new inventions. كمفتش براءة الاختراع للاختراعات الجديدة. Patents براءة اختراع. Inventions اختراعات. The job was not demanding. لم تكن المهنة صعبة. Demanding يعني متطلبة، تتطلب الكثير من المهارات أو الوقت إلى غير ذلك. He had a lot of time to think about some of his scientific theories. From the time he was a boy, Albert Einstein had performed what he called thought experiments to test his ideas. منذ الوقت الذي كان فيه طفلا قام ألبرت أينشتاين بإنجاز ما سماه بالتجارب الذهنية والتجارب الفكرية لاختبار أفكاره. To test his ideas. From the time he was a boy, Albert Einstein had performed what he called thought experiments to test his ideas. He used his mind as a laboratory. استخدم ذهنه أو عقله كمختبر. He used his mind as a laboratory. By 1905, he had formed his ideas into theories that he published. In one paper, he said that light travels both in waves and in particles. وفي ورقة في إحدى الأوراق، يعني في الأوراق البحثية، قال بأن الضوء ينتقل على شكل موجات وجزيئات، عفوا جسيمات. Particles جسيمات. Waves أمواج. In one paper he said that light travels both in waves and in particles called photons. وهذه الجسيمات تسمى photons، الفوتونات. This idea is an important part of what is called the quantum theory. وهذه الفكرة هي جزء مهم مما يسمى بنظرية الكم. Quantum theory، نظرية الكم. Another paper was about the motion of small particles suspended in a liquid or gas. It confirmed the atomic theory of matter. ورقة أخرى كانت حول حركة جسيمات صغيرة جدا المعلقة في سائل أو غاز. Motion of small particles.
motion of small particles حركة جزيئات صغيرة جدا جسيمات particles جسيمات suspended معلقة in a liquid في سائل or gas غاز It confirmed the atomic theory of matter وأكدت النظرية الذرية للمادة matter مادة confirmed أكدت The most important of Albert Einstein's theories published that year became known as his special theory of relativity. He said the speed of light is always the same. قال بأن سرعة الضوء هي دائما نفسها. Almost 300,000 kilometers a second. تقريبا 300,000 كيلومتر في الثانية. Almost 300,000 kilometers a second. Where the light is coming from or who is measuring it does not change the speed. من أين يأتي الضوء أو من يقوم بقياسه لا يغير السرعة. Who is measuring it من يقيسه does not change لا يغير the speed السرعة. However, he said time can change. على كل على الرغم من ذلك فهو قد قال بأن الوقت يمكن أن يتغير الزمن يمكن أن يتغير and mass can change والكتلة قد تتغير and length can change والطول قد يتغير They depend on where a person is in relation to an object or an event. فهي تعتمد على مكان الشخص بالنسبة إلى شيء أو حدث. ما يزال المقال طويلا جدا وإذا شرحته كله سوف يبلغ الفيديو أكثر من ساعة. لذلك سأضع الرابط في أسفل الفيديو لكي تكملوا قراءة هذا المقال فهو مقال جيد وسهل لغته بسيطة. سأضع الرابط تحت الفيديو لكي تكملوا قراءته وتتعلموا المزيد عن الأمور التي اكتشفها أينشتاين. إلى اللقاء.